Good morning. Let us start our session. So let me share my screen. So actually today we are going to discuss about how to create an account in the AWS. Let's see how to create an account in the AWS. Right. Hope you're able to see my screen. Yes, sir. Yeah. So right, you see first we'll start how to create an account in the AWS. So for creating an account in the AWS, you have to visit a website called aws.amazon.com. You see here, you have to visit a website called aws.amazon.com. So please go to the website called aws.amazon.com. So I'm going to the website called aws.amazon.com. So once you visit this website, you'll be looking the homepage of the website like this. So this is how the homepage of the website will looks like. So please go to the homepage, and then here you have an option. Here. Can you able to see sign in to the console? Here you have an option called sign in to the console. Sir, your screen is not visible. Let me check. Now I think now it is visible, right? Yeah, fine, Yes, sir. So see here, I have shown you. I was showing you the document like this one. This is the document I was showing you. So please go to the website called aws.amazon.com. We are now going to learn how to create an account in the AWS. Why? Because why we are starting with how to create, why we are learning AWS account, how to create an account in the AWS first, because we are going to create some machines in the AWS. We are going to create some instances in the AWS. Then we are going to practice some Linux commands. We are going to execute some Linux commands in the instances, EC2 instances. అంటే మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి AWS అకౌంట్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఒక లైనెక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఆ లైనెక్స్ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అయ్యి ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ హౌ టు కనెక్ట్ విత్ దట్ లైనెక్స్ సర్వర్. And once after connecting with that Linux server, we will also see how to execute some Linux commands there. Okay, this is what our agenda is. So to create an creating an account in the AWS is very simple. You see the steps here. Okay, what are the steps we have for creating an account in the AWS? First, we need to visit a website called aws.amazon.com. Go to the website called aws.amazon.com. Once you go to the website, here you will find an option called sign into the console. You have an option called sign into the console. Click on sign into the console. If you are already having an account in the AWS, then we will provide the credentials, root user email address. మనకు ఆల్రెడీ AWS లో అకౌంట్ ఉందనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ 2 types ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు సైన్ ఇన్ అయ్యేటప్పుడు. రూట్ యూజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది, IAM యూజర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. సో ఈ రూట్ యూజర్ కి IAM యూజర్ కి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో మనం we will discuss later what is the root user and what is IAM user. We will discuss later, but as of now మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత యూ విల్ బి ద రూట్ యూజర్. మీరే రూట్ యూజర్ అనమాట. అకౌంట్కి మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు రూట్ యూజర్. కాబట్టి మీ మెయిల్ అడ్రస్, మీరు ఏ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ మెయిల్ అడ్రస్ అయితే ఇచ్చారో సో ఆ మెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం. యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ మెయిల్ అడ్రస్ హియర్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ అన్ AWS account. Okay, so I am just going to give some mail ID. So I'm already having an account in the AWS. That's why I don't want to create an account in the AWS. That's why I'm going to show you some document. First, the first thing is that you have to provide your mail ID, password. You have to confirm your password. Okay, and you have to give some AWS account name. All the details you have to provide.
లేదా సింపుల్గా మెయిల్ ఐడి మీ డీటెయిల్స్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది అనమాట. యూ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత it will ask for some basic details, like it will ask for whether you want to create a personal account or professional account. Please select personal. Okay, if it asks you whether you want a personal account or professional account, please select personal. Maybe some options are changed, ఎందుకంటే ఆప్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇంతకు ముందు వేరే ఆప్షన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు మనకు వేరే ఆప్షన్స్ వచ్చి ఉండొచ్చు. అన్ని కూడా మనకు తెలిసినవే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తున్నాం, సపోజ్ ఒక మెయిల్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ దిస్ మెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ గివ్ దిస్ మెయిల్ ఐడి. కన్సిడర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ some mail ID like this. Okay, so once you provide a mail ID, click on the next option. So it will ask for, I'm already having, see here, we are having this, once we go to the website called aws.amazon.com, you are having an option called sign into the console. మీరు ఈ వెబ్సైట్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్ అని. దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటే క్రెడెన్షియల్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి లాగిన్ అవుతాం. ఓకేనా, రూట్ యూజర్ మెయిల్ ఐడి మెయిల్ ఐడి మీరు ఎవరైతే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ మెయిల్ ఐడి ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసి నెక్స్ట్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. పాస్వర్డ్ ఇస్తే సైన్ ఇన్ అని అడుగుతుంది, సైన్ ఇన్ అవుతాం. అది మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ ఉన్నప్పుడు. ఒకవేళ మనం కొత్తగా మనం న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు మనకి కింద ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ option called create a new AWS account. We have to go with that option. So please click on that option called create a new AWS account. Then it will ask for some details. What it is asking? It is asking for root user credentials. Okay, it will ask for root user credentials. I am just giving Vamsi. So I am just giving some details like vamsi.a90@gmail.com. See, I don't know whether this email ID still exists or not. I'm just providing this mail ID. Similarly, you have to provide some mail ID like this. Okay, some Gmail ID you have to provide like this. So I have provided one Gmail ID, and you have to provide your AWS account name. I'm just giving the account name as my name. So vamsi.a90@gmail.com. Account name is, okay, account name is also I'm providing as Vamsi. So it will ask for verifying the email address. Once we verify the email address, so once we click on verify email address, it will send some notification. Okay, it will send some notification, that is verification code. In that notification you will get some verification code. So please enter that verification code here. You will get one verification code. Okay, so I have opened my mail, but it is showing like AWS account is already existing. Okay, so you have to verify, you have to give some name here. Let's try with the new mail ID which is not having. Yeah, so I'm giving another mail ID which is different. Okay, I'm clicking on create a new AWS account, and it is not my mail ID. I'm going back, create a new AWS account, root user email address it is asking. I am just providing some different mail ID. Okay, this is the mail ID I'm providing. Okay, account name it is asking. I am just providing this one, my mail ID and email, and I'm providing I'm going to provide my mail ID and this one. So immediately it is asking for the verification code, and then for your account one verification code will be sent. So on this account also it is showing that some account is already existing. So anyhow, that is very simple. Okay, once you provide email ID, it will send you the verification code. So after that it will ask some basic details. What is your password? Please provide some password, confirm password, like that. It will provide some basic details. It will ask you to provide some basic details. Once you provide the basic details, it will ask for the payment information. So the most important thing here is it will ask for the payment information. This is very, very important step here. Once you provide all the details,
ఇక్కడ మనం మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎయిదర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్. మీరు ఏదైనా క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట అకౌంట్ క్రియేట్ చేయడం కోసం. సో కార్డ్ నెంబరు, ఎక్స్పైరీ డేట్, కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీరు అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ యూ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఇట్ విల్ వెరిఫై యువర్ అకౌంట్ బై యూజింగ్ సమ్ ఓటీపీ అండ్ ఆల్. సో ₹2 విల్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. ఓకే, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఏదైనా మీరు యూజ్ చేసేటప్పుడు. సో మేక్ షూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మీరు ఏ కార్డ్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయ్యిందో లేదో మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏం లేదు, మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ లోకి వెళ్ళి ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఆప్షన్ మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే వన్స్ యూ ఎనేబుల్ దట్ ఆప్షన్, సో దట్ కార్డ్ విల్ బి సపోర్టెడ్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకేనా, కొన్ని కార్డ్స్ మీరు సపోర్ట్ చేయవు. ఎందుకు సపోర్ట్ చేయవు అంటే ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనే ఆప్షన్ మీకు ఎనేబుల్ అయ్యి ఉండదు అనమాట. సో అది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి, మీరు ఏ కార్డ్ అయినా యూజ్ చేసేటప్పుడు. ఒకటే పాయింటింగ్, ఈ మిగతా అకౌంట్ క్రియేషన్ అంతా చాలా సింపుల్. మెయిల్ ఐడి, అడ్రస్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది అనమాట, బేసిక్ డీటెయిల్స్ అన్ని అడుగుతుంది. ఇవన్నీ మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, మనకు తెలుసు. ఇక్కడ మనకు అర్థం కాని స్టెప్ ఏంటంటే ఒక్కోసారి మనం కార్డ్ యూజ్ చేసినా కానీ మనకి కార్డ్ డీటెయిల్స్ తీసుకోదు అనమాట. ఎందుకు తీసుకోదు అంటే దట్ కార్డ్ ఈస్ నాట్ enabled for international transactions. So what I am going to tell you is, please make sure that your card is enabled. Please make sure that your card is enabled for international transactions. That is the importance. That is the first step you need to remember. Then after that it will ask for some mobile number verification and all. You will anyhow your mobile number will be verified. Finally you will be creating an account. No issues. So and it will ask for select the basic plan or developer plan or business plan. We will be selecting a business plan. So based on that we will be creating our AWS account. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కార్డ్ యూస్ చేసేటప్పుడు మీ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇంకోటి, ఇది కొన్ని కార్డ్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. AWS కొన్ని కార్డ్స్ మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ వీసా కానీ, వీసా అండ్ I think it is supporting some other RuPay. Okay, only few cards are it is accepting only few cards. So anyhow, whatever the card you have, please try with it. If it is not supporting, please try to change the type of the card and make sure that whatever the card you are using, that should be enabled for international transactions. మీరు ఏ కార్డ్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ కార్డు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి ఎనేబుల్ అయిందో లేదో చూసుకోవాలి. అది ఎలా చెక్ చేసుకుంటాం అంటే, మీకు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఉంటే మీ నెట్ బ్యాంకింగ్ లో ఆప్షన్ ఎలా ఉందో మీకు చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకేనా, మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్ లోపలికి వెళ్ళి కొంత ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తే ఆ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆప్షన్ ఎక్కడుందో మీరు చూసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా మీకు తెలియదు అనుకోండి, యూ కెన్ గో టు యువర్ బ్యాంక్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫర్ యూ కెన్ అప్రోచ్ యువర్ బ్యాంక్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ దేర్ టు ఎనేబుల్ ఫర్ ద ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. యూ విల్ గెట్ సమ్ ఓటీపీ అండ్ దట్ విల్ బి వెరిఫైడ్. యువర్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ విల్ బి ఎనేబుల్డ్. ఓకేనా, ఆ విధంగా అయినా సరే మీరు ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. మీరు అకౌంట్ అలా క్రియేట్ అవుతుంది. So finally your account will be created. Okay, once you provide all the basic details, card information and all, ₹2 will be deducted from your account. The ₹2 is only for the verification purpose. అకౌంట్ మీద కాదా, మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ అసలు మీద కాదా అనే దానికోసం మాత్రమే ఆ ₹2 డిడక్ట్ అవుతుంది. సో AWS will not deduct anything from you without your permission. Without your approval, AWS will not deduct any amount from your account. మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ యూస్ చేసినా డెబిట్ కార్డ్ యూస్ చేసినా మీ సైడ్ నుంచి ఏ అమౌంట్ డిడక్ట్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ దట్. సో ఎనీహౌ, వన్స్ ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ an AWS account, we have to log in. Creating an AWS account is very simple. You can go and you can create an account. If any issues you have while creating an account, you can ask me in the next classes. So once you create an account, we are going to log in into the account. We are going to log into the account with the root user. The root user credential. That means once you create an account, మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీరు రూట్ యూజర్ అనమాట అకౌంట్ కి. ఓకే, మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీరు ఏమవుతారు అకౌంట్ కి? రూట్ యూజర్. వై? బికాస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఆల్ ద ప్రివిలేజెస్ ఓవర్ దట్ అకౌంట్. మీ యొక్క అకౌంట్ పైన అన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి. యు ఆర్ ద అడ్మిన్ టు దట్ అకౌంట్. యు ఆర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటర్ టు దట్ అకౌంట్. దట్స్ వై వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ రూట్ యూజర్. ఎవరైతే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటారో వాళ్ళ రూట్ యూజర్ అని మనం పిలవచ్చు. సో దే హ్యావ్ టు లాగిన్ విత్ ద రూట్ యూజర్ క్రెడెన్షియల్. సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది అనుకోండి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాగిన్ టు మై అకౌంట్ బై యూజింగ్ మై credentials. So I'm going to log in my account by using my credentials. Let's see.
So my credentials, I'm using my credentials like this is not my account. I'm using someone's account. So I'm going to log in by using this particular mail ID. Oh, I have selected root user. Make sure that make sure what I'm selecting here. I'm selecting root user. So I'm giving the captcha which is showing here. I'm going to submit. Sorry, I have given the incorrect email. So again, I'm going to enter this captcha C47. Yes. Yeah. Then I'm giving the password. So after giving the password, I'm going to log into my AWS account. So once you log into your AWS account, this is how the home page looks like. You see here, I'm going to the home page of AWS. I'm just clicking on. So you'll be seeing some list of services here. మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు హోమ్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది. So if you want to see the services, if you want to see all the services provided by the AWS, you can click on services. You're able to see the option called services, right? Click on services option. All services. You have an option called all services. Click on all services. View all services. It is starting from, you see, these are all the services that are being provided by the AWS. Evermart services. Okay, these are services by category. You can see the services in alphabetical order also. These are the services by category. So these are the compute services. These are the container services. And these are the storage services. These are the database services. Okay. Like that, network and content delivery. These are the services displaying. And if you want to see all the services in alphabetical order, you can see. You see here alphabetical order. The services starting with A. Okay, these are the services starting with A. These are the services that starts with B. Backup, batch, billing conductor, bracket, budgets. C, certificate manager, chatbot. Okay, these are the things. SDK, clean rooms. These are the services that starts with C. Cloud formation, cloud front, cloud watch. These are the services that starts with C. Like that, you can able to see all the services that are provided by the AWS. So the very first service we are going to start in the AWS is the very first service we are going to start. See, while actually now we are discussing about DevOps tools. Though we are discussing about DevOps tools, we are just going with the creating an AWS account. Why? Because we need some Linux machine to practice all the things. To practice all the DevOps tools. Anni DevOps tools మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే మనకు ఒక లైనక్స్ సర్వర్ అనేది కావాలి. ఆ లైనక్స్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది మనకి? మన దాంట్లో లైనక్స్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోలేం. చేసుకోవచ్చు, బట్ చాలా పెద్ద ప్రొసీజర్ అనమాట మన దాంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే. మన దాంట్లో ఆల్రెడీ విండోస్ ఉందనుకోండి. సో నేను వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని, ఓకేనా, VMware అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని మళ్ళా లైనక్స్ అనే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ అనమాట. సో అప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుతుందంటే అలా చేసినా కానీ మన సర్వర్స్ కొంచెం స్లో, మన సిస్టమ్ స్లో అవ్వడం ఇలా ఉంటాయి. సో కాబట్టి దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకొని, వీఆర్ క్రియేటింగ్ వన్ AWS అకౌంట్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సమ్ లైనక్స్ సర్వర్. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ లైనక్స్ సర్వర్ ఇన్ ద AWS అకౌంట్. Then we will be connecting to that AWS. We will be connecting to that server. That is what our agenda is. So మన ఫస్ట్ ఏ సర్వీస్కి వెళ్తున్నాం అంటే చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. Now we are going to understand a service called EC2. What is this EC2? Click on EC2. Click on EC2 service. Okay, you can click on EC2 service. So this is my account. Now I have my AWS account. I have logged into my AWS account. Now in my AWS account, I am going to a service called EC2. A service EC2 అనే service కెళ్ళాను. EC2 అనే సర్వీస్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. EC2 stands for what? ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. EC2 అంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. అయితే ఈ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే, దీంట్లో మనం
సర్వర్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనం చాలా పేర్లు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి. కంప్యూటర్ అనొచ్చు, సర్వర్ అనొచ్చు, EC2 ఇన్స్టాన్స్ అనొచ్చు, ఏదైనా అనొచ్చు. కానీ ప్రాపర్ టెర్మినాలజీ, కరెక్ట్ టెర్మినాలజీ ఏంటంటే EC2 ఇన్స్టాన్స్. ఓకే, EC2 అనేది ఒక సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ వన్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద AWS క్లౌడ్. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. ఏం చేయొచ్చు, జనరల్ గా మనకు ఆన్ ప్రిమిసెస్ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, మన ఆఫీస్లో కానీ కంపెనీస్లో మీరు చూస్తే ఆఫీస్లో సర్వర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ రూమ్ అని ఉంటుంది, అక్కడ సర్వర్ రూమ్ లో సర్వర్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ కూడా మనం AWS లోకి వెళ్తే మనకి AWS లో కూడా మనం సర్వర్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మన ఓన్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకుని మన ఓన్ సర్వర్స్ ని మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం మనకి EC2 అనే సర్వీస్ ఉందన్నమాట. అయితే AWS క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మనకి AWS అకౌంట్లో చాలా రీజియన్స్ అనేవి ఉంటాయి. రీజియన్స్, ఓకేనా? AWS అకౌంటే కానీ దాంట్లో మనకు చాలా రీజియన్స్ ఉంటాయి. మనకి ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మీరు ఏదైనా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారని అడుగుతుంది అనమాట. సర్వర్ అనేది మీరు ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? వెదర్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ సర్వర్ ఇన్ US East or otherwise in US East itself we have different regions. You see, US East 1, US East 2, there is a code for each and everything. ప్రతి దానికి ఒక కోడ్ ఉంది. US East 1 అనేది ఒక రీజన్, US East 2 అనేది ఒక రీజన్, US East West 1 అనేది ఒక రీజన్, US West 2 అనేది ఒక రీజన్, AP South 1, AP North East 3, AP North East 2, AP South East 1, AP South East 2. Okay, like that. EU Central 1, EU West 1, West 2, West 3, North 1, like that. You see, there are different regions. Totally we have 25 regions in the AWS cloud. If you ask me how many regions are there in the AWS cloud, I can say that there are 25 regions in the AWS cloud. AWS cloud లో మొత్తం ఎన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయంటే 25 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రీజన్ అంటే ఏం లేదు. AWS క్లౌడ్ తీసుకుంటే వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. AWS క్లౌడ్ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. మీరు అనుకోవచ్చు రీజన్ అంటే ఏం లేదు, ఒక బిల్డింగ్. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం AP South 1 అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇది ఎక్కడో లేదు, మన ఇండియాలో ముంబై ప్లేస్ లో ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది అనమాట, AWS బిల్డింగ్. దాంట్లో వాళ్ళ యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ సర్వర్స్ అవన్నీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు మనం ఈ రీజన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ముంబై అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ముంబై, AP, ఏషియా పెసిఫిక్, ముంబై, AP South 1. ఓకే, ముంబై అనే రీజన్ లో ఉన్నాం అంటే మనం ముంబై రీజన్ లో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ముంబై రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. లేదు US అనే దాంట్లో సెలెక్ట్ చేయాలనుకుంటే US సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఐ కెన్ గో ఫర్ US East 1. దాని పేరు ఏంది? నార్త్ వర్జీనియా. US East 1 పేరు ఏంటంటే నార్త్ వర్జీనియా. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ US East 2 ఐ కెన్ గో ఫర్ US East 2. దాని పేరు ఏంటంటే ఓహియో. కాలిఫోర్నియా, నార్త్ కాలిఫోర్నియా, US West 1. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికైతే మనం ఎక్కడున్నాం చూడండి, US East 1 అనే రీజన్లోకి వెళ్ళాను నేను. I have gone to US East 1. And you can see here, I am in the North Virginia region. ఇక్కడ మనకి EC2 లో ఉన్నాం. EC2 సర్వీస్ ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేశాను? I have selected EC2 service and I have moved to the region called US East 1. ఓకే, EC2 సర్వీస్ నే మనం ఎక్కడ సెలెక్ట్ చేసాం? నార్త్ వర్జీనియాలో ఉన్నాం. అంటే ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది? If I select the option called North Virginia here, so the infrastructure that I am creating now, whatever the infrastructure that I am creating now, this will be created where? Where this will be created? Where this infrastructure will be created? It will be created in North Virginia, N Virginia. Okay, then code in చూడండి. What is the code for North Virginia? US East 1. US East 1 is the code. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఒక సర్వర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనం సర్వర్స్ని ఏమంటాం అంటే ఇన్స్టాన్సెస్ అంటాం. నార్త్ వర్జీనియాలో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి. సర్వర్ అంటే నథింగ్ బట్ కంప్యూటర్. Server is nothing but computer. Don't think that server is something else. Server is a computer. I want to create a server. I am going to the North Virginia region. Here I am having an option called instances. Click on instances. Just click on instances. As of now, we don't have any instances. ఇప్పుడు వరకు మనకి ఏం లేవు, ఇన్స్టాన్సెస్ ఏం లేవు. ఇన్స్టాన్స్ అంటే కంప్యూటర్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సర్వర్, ఇన్స్టాన్స్ is nothing but server or computer, whatever you want, whatever you think you can. సర్వర్ అన్నా, కంప్యూటర్ అన్నా, ఇన్స్టాన్స్ అన్నా,
Okay, machine anna, everything is computer only. So I am going to create one computer, a server or instance. According to AWS terminology, we are calling it as a server. According to AWS terminology, we'll be calling it as server. That's fine. AWS terminology ప్రకారం server అంటాం. Sorry, instance అంటాం. Instance, EC2 instance అంటాం. Okay. సో సర్వీస్ నేమ్ EC2 కాబట్టి దాంట్లో మనం ఇన్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి EC2 ఇన్స్టాన్స్ అంటాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్స్టాన్సెస్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాంచ్ వన్ ఇన్స్టాన్స్. హౌ టు లాంచ్ అన్ ఇన్స్టాన్స్? You click on this option called launch instance. Click on this option called launch instance. So when we click on the launch instance, it will ask for few steps. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మీకు ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి చెప్పాలి కదా. ఆ సర్వర్కి మీకు ఏం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి చెప్పాలి కదా. సో దట్ థింగ్ ఇట్ విల్ ఆస్క్. అలాగే ఆ సర్వర్కి ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి, ఆ సర్వర్కి ప్రాసెసర్ కెపాసిటీ ఎలా ఉండాలి, ఆ సర్వర్కి స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎలా ఉండాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్, రైట్? ఫర్ దట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్యూ స్టెప్స్ హియర్. After clicking on launch instance, after click on launch instance, we have to select few options. కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. చూడండి, launching an instance. Okay, for launching an instance, you have to provide some. First, you have to provide some name. So I am going to give the name as server1. I am going to give the name as server. First step ఏంటంటే నేమ్ అడుగుతుంది. నేమ్ ఇచ్చాను. నేను ఏమి ఇచ్చాను? ఫస్ట్ సర్వర్ ఇది server1 అని ఇచ్చాను. ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు. మై server1, మై మెషిన్, వాట్ ఎవర్ ద నేమ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్, యూ కెన్ ప్రొవైడ్. నేను server1 అని ఇచ్చాను. సెకండ్ స్టెప్, అప్లికేషన్ అండ్ ఓఎస్ ఇమేజెస్. ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది. You need to select some operating system. So here different types of operating systems are available. We have Amazon Linux, Mac OS, Ubuntu. These are the different flavors. All these are the different flavors of Linux operating systems only. Mac OS కానివ్వండి, Ubuntu కానివ్వండి, ఓకే, Amazon Linux. Windows అంటే మనకు తెలుసు, Windows is a different operating system. Linux వేరు, Windows వేరు. Windows is a different operating system. Red Hat, next flavor. SUSE Linux, one of the flavors of Linux. Okay. SUSE Linux, it is one of the flavors of Linux. Debian OS, it is one of the flavors of Linux. ఈ విధంగా మనకి చాలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాల్డ్ Ubuntu. మనం ఏ సెలెక్ట్ చేసాం చూడండి. సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే చూడండి, ఇది Ubuntu అనే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసాం. ఫస్ట్ స్టెప్ నేమ్ ఇచ్చాం. సెకండ్ స్టెప్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పింది, అడిగింది. మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. మీకు ఏ ఓఎస్ కావాలో ఆ ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు విండోస్ కావాలంటే విండోస్, Ubuntu కావాలంటే Ubuntu, Amazon Linux కావాలంటే Amazon Linux. So I'm going with the Ubuntu operating system. Coming down, then I am going to an operating system. I am going to choose an next one is instance type. OS select చేసుకున్నాం. Instance type అంటే ఏం లేదు చూడండి. Just click on information. You will see what is the we are going to select an instance type that meets the computing, memory, networking or storage needs. ఇక్కడ ఏం లేదు, మనకి మీకు ఎంత మెమరీ కావాలి, ఏ ప్రాసెసర్ కావాలి అనే దాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ చూస్తే ఈ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట, ఇన్స్టాన్స్ టైప్స్ ఉంటాయి. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అనేది ఫస్ట్ కేటగిరీ చూడండి, T2.micro అని ఉంది. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ T2.micro. సో T2.micro అనే కేటగిరీకి వెళ్తే మనం ఇన్స్టాన్స్ టైప్ T2.micro అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చాలా ఉంటాయి మనకి. T1.micro, T2.nano, T2.micro, T2.small, T2.medium, T2.large, T2.xx large, okay, T2.large, T2.x large, T3.nano, T3.micro. There are various categories. చాలా కేటగిరీస్ ఉంటాయి. వాటిల్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఏదైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ మెమరీ కెపాసిటీని. ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా చెప్తున్నారు. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు T2.micro అనే సెలెక్ట్ చేస్తే, if I select T2.micro, how many processors I am getting? I am going to get one processor. I am going to get 1 GB memory. ఒక్క ప్రాసెసర్ 1 GB RAM వస్తుంది. Memory in the sense here random access memory. I am not talking about storage. Storage is different, memory is different. If it shows 1 GB memory, it is nothing but random access memory. So
సో ఇప్పుడు నేను T2 డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు ఒక CPU మాత్రమే వస్తుంది, ఒక 1 GB ర్యామ్ మాత్రమే వస్తుంది. మీరు అడగచ్చు ఒక CPU ఏంది, మనకు ఒక CPU కదా ఉండేది. నో, యాక్చువల్లీ టుడే వీఆర్ యూజింగ్ మల్టీ ప్రాసెసర్ సిస్టమ్స్. Today we are using multi-processor systems. Whatever the system you choose, so those systems will have multiple processors. మీరు చూడండి, ఇప్పుడు వచ్చే సిస్టమ్స్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్స్ కానీ చూస్తే మీరు ప్రాసెసర్ కాన్ఫిగరేషన్ చూస్తే డ్యూయల్ ప్రాసెసర్స్ అన్ని కూడా డ్యూయల్ ప్రాసెసర్స్ అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి T2 డాట్ మైక్రో అని చాలా తక్కువ కాన్ఫిగరేషన్, ఒక్క CPU వస్తుంది మీకు, సింగిల్ CPU అండ్ 1 GB మెమరీ, 1 GB ర్యామ్ మాత్రమే ఉంటుంది. 1 GB ర్యామ్ అంటే చాలా తక్కువ మనకు తెలుసు. సో అలా కాదు, మనకు కొంచెం ఎక్కువ కేటగిరీగా ఎక్కువ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్, చూసింగ్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ T2 డాట్ స్మాల్, యూ సీ I have selected T2 డాట్ స్మాల్. How many CPUs I am getting? One CPU only. But what is the RAM size I am getting? 2 GB random access memory. Previously T2 డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి 1 GB ర్యామే వచ్చింది, 1 GB ర్యామే. ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చిందో చూడండి, ఇక్కడ ఐఎమ్ గెటింగ్ 2 GB ర్యామ్, 1 CPU 2 GB ర్యామ్, 1 CPU and 2 GB ర్యామ్. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఈస్ 1 CPU and 2 GB ర్యామ్. అలా కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ కావాలనుకుంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ లైక్ T2 డాట్ మీడియం సంథింగ్ ఎల్స్. T2 డాట్ మీడియం అని సెలెక్ట్ చేస్తే చూడండి, ఐఎమ్ గెటింగ్ 4 GB ర్యామ్, 4 GB ర్యామ్ వస్తుంది మనకి, 2 CPUs వస్తాయి. అయితే ఏది పడితే అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే చేసుకోవచ్చు, కానీ మీరు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో దాన్ని బట్టి మన బిల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. మీరు T2 డాట్ మీడియం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కువ బిల్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు 2 CPUs అడుగుతున్నారు, 4 GB ర్యామ్ అడుగుతున్నారు, కాబట్టి విల్ గెట్ మోర్ బిల్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ T2 డాట్ మైక్రో, you'll get less bill. Why? Because it is having only 1 GB RAM and 1 CPU. Since it is having only 1 CPU and 1 GB RAM, you'll get less bill. So this is how we'll get billing and all. Okay. ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకునే కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి, సెలెక్ట్ చేసుకునే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బట్టి మనకు బిల్లింగ్ అనేది ఉంటుంది. As of now, I am going with T2 డాట్ మైక్రో. So in the further discussions, we will be understanding what are the different other categories. We will be discussing that later. Anyhow, our instance type is T2 డాట్ మైక్రో. The next category is key pair. It is asking key pair. ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసామో చూడండి. నేమ్ ఇచ్చాం మనం, సర్వర్, ఈ సర్వర్కి ఒక నేమ్ అడిగింది, సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చాం, సర్వర్ 1 అని ఇచ్చాం. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ Ubuntu అని సెలెక్ట్ చేశాను. ఇన్స్టాన్స్ టైప్ వచ్చి T2 డాట్ మైక్రో సెలెక్ట్ చేసాం. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో కీ పెయిర్ అని అడుగుతుంది. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద కీ పెయిర్. యూ కెన్ చూస్ అ కీ పెయిర్. కీ పెయిర్ ఎందుకు అంటే మనం ఒక కీ పెయిర్, ఇక్కడ ఒక కీ పెయిర్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకుంటాం. కీ పెయిర్ ఎందుకు అంటే సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆ సర్వర్తో మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే మీ లోకల్ మెషిన్ నుంచి, అంటే లోకల్ మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి కానీ, మీ కంప్యూటర్ నుంచి కానీ, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి, మీ పర్సనల్ సిస్టమ్ నుంచి ఆ క్లౌడ్లో, ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఈ సర్వర్ని, సర్వర్ 1 అనేది దాన్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే AWS అకౌంట్లో, AWS క్లౌడ్లో చాలా రీజన్స్ ఉంటాయని చెప్పాం. మనం ఏ రీజన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం దీన్ని? ఇన్ విచ్ రీజన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్? వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ ఇన్ నార్త్ వర్జీనియా. సో అక్కడికి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మన కీ పేరు కావాలి. ఓకేనా? నార్త్ వర్జీనియాలో ఉన్న ఈ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ముందుగానే మనం కీ పేర్ అనేది ఒకటి డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకోవాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ద కీ పేర్. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అంటే క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ నేమ్ టు ద కీ పేర్. ఐఎమ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ మై కీ పేర్. You can provide any name. Okay. Otherwise, if the server name is server 1, I am going to give the name as server 1 KP. Always try to give some meaningful names. If you are going to create a key pair for the server 1, please give the key pair name as server 1 KP. That's fine. That will be fine. Understood? I think you got my point. So once you provide the name, just come down. By default, you will be having two options. Key pair type will be RSA, key pair format will be .pem. Don't modify these options. Okay? Don't modify these options. Please keep these options as of now. Please keep these options as it is. Say name ichi key pair name ichin tarvata key pair type RSA ani untadi. Private key file format .pem అని ఉంటుంది. అలాగే ఉంచేసేయండి. ఎందుకంటే
లైనెక్స్ సర్వర్ మనం క్రియేట్ చేసిన లైనెక్స్ సర్వర్. సో కీ పేర్ నేమ్ ఇచ్చాం, అది దాంతో మనం ఆ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి కనెక్ట్ అవ్వడానికి మన కీ పేర్ కావాలి. కీ పేర్ ఏ ఫార్మెట్లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనం RSA.pem. కీ పేర్ టైపు RSA, ఫైల్ ఫార్మెట్ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మెట్ .pem. అంటే ఇప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ చేసే కీ పేరు ఏ ఫార్మెట్లో వస్తుందంటే మనకి .pem అనే ఎక్స్టెన్షన్తో వస్తుంది. మీరు .ppk కూడా ఇవ్వచ్చు. ఫస్ట్ మనం .pem అర్థం చేసుకున్నాం. .pem ఓకే. కీ పేర్ టైపు ఇక్కడ RSA అలాగే ఉంచండి డిఫాల్ట్. తర్వాత వచ్చేసి ఏమి ఇస్తారు, ప్రైవేట్ కీ ఫైల్ ఫార్మెట్ వచ్చేసి .pem. ఐఎమ్ జస్ట్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో ఎప్పుడైతే మీరు క్రియేట్ కీ పేర్ అంటారో ఒక కీ పేర్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది చూడండి. సర్వర్ 1.kp ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయింది. సర్వర్ 1.kp.pem. .pem అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవుతుంది. .pem అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో. పెమ్ అంటే ఏం లేదు. .pem స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్. .pem స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. PM స్టాండ్స్ ఫర్ ప్రైవసీ ఎన్హాన్స్డ్ మెయిల్. ఓకేనా. .pem అనే ఫార్మెట్ తో ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అయింది. సో ఎందుకంటే ఇది మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కదా, తర్వాత మనం ఆ సర్వర్తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి కీ పేర్ కావాలి. ఈ కీ పేర్ ఉంటేనే మనం దాంతో కనెక్ట్ అవుతాం. ఒక కీ లాగా అనమాట, సీక్రెట్ కీ లాగా ఇది. సో డౌన్లోడ్ చేసాం, బాగానే ఉంది. దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఫర్ ద నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. యు సీ ద నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి మనం యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ నాట్ డిస్కసింగ్ ఎనీథింగ్. వీ విల్ బి అండర్స్టాండింగ్ స్లోలీ. అన్నీ ఒకేసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలన్న కష్టం. నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ గురించి వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ ద ఫర్దర్ క్లాసెస్. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో మనకి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అని ఇవన్నీ ఉంటాయి. అండ్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో మనం చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అనే ఆప్షన్ మనకి ఏమి ఇస్తుందంటే కొన్ని పోర్ట్స్ని అలో చేస్తుంది అనమాట. చూడండి, బై డిఫాల్ట్గా మనం లైనక్స్ సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పోర్ట్ అలో చేస్తుంది అంటే SSH పోర్ట్ని అలో చేస్తుంది. ఇట్ విల్ అలో SSH ట్రాఫిక్. ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ. మనం సెలెక్ట్ చేయాలి, డిఫాల్ట్గా SSH ట్రాఫిక్ని అలో చేస్తుంది అంతే. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన లైనక్స్ సర్వర్ కాబట్టి డిఫాల్ట్గా SSH ట్రాఫిక్ అలో అవ్వాలి. అదనమాట సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో. ఇంకేదైనా పోర్ట్స్ మనం అలో చేయాలంటే మనం అలో చేసుకోవచ్చు. అదంతా కూడా మనం నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్లో చూసుకుంటాం. కానీ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ డిఫాల్ట్గా తీసుకుంటుంది. మనం మెషిన్ క్రియేట్ చేస్తే డిఫాల్ట్గా నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ గో ఫర్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. తర్వాత స్టోరేజ్. సో స్టోరేజ్లో ఎంత స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కావాలో మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు. సో బై డిఫాల్ట్
Sorry, network is lost, I think. So when did it lost? Just now only, right? Yeah, yes, Yes, sir. sir, just now only. Okay, correct. Thank you. So I'm just sharing. It is in progress. Recording is in progress, I think. Okay. So where we are discussing, we were discussing about this particular one. Where is that? Okay. Yes. We understood now what we have done. We are going for North Virginia region, going to the instances. Try to understand here what we are doing. We are clicking on launch instance. Clicking on launch instance. Here, what is the name we have provided for the server? Server 1. Then I have selected Ubuntu operating system. In the next step, I have selected the instance type as what? What is the instance type I have selected? I have selected the instance type as t2.micro. And key pair I have already created. So what is the key pair I have created? Server 1.kp. So if key pair is already created, you can use the same key pair for any number of machines, for any number of computers. The same key pair you can use for any number of machines. Once the key pair is downloaded and it is available in your local, ఈ కీపేర్ డౌన్లోడ్ అయ్యి మీ లోకల్ అవైలబిలిటీలో ఉంటే యూ కెన్ క్రియేట్ యూ కెన్ యూస్ ది సేమ్ కీపేర్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్స్. జనరల్గా కీపేర్ ఎందుకు యూస్ చేస్తామని చెప్పాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ద మెషిన్, మనం నార్త్ వర్జీనియాలో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. దీంతో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనకి కీపేర్ కావాలి. సో నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అంటే మనం చెప్పాం పోర్ట్స్ అలో చేయడం కనుక నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫర్ network settings are mainly for allowing the ports. As of now, it is allowing the SH port defaultly. I'm going with the default settings. Storage ante manaki ikkada 8 GB default storage vastundi. If you want to increase it, you can increase it. And how much the free tier eligible customers can get? Free tier eligible customers can get up to 30 GB. Okay, free tier eligible customers can get up to 30 GB. Man 30 GB వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే 30 GB వరకు మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. So this is what we have discussed. Okay, and then I'm just clicking on launching the instance. Click on launch the instance so that instance is getting launched. Instance is getting launched. So one instance, we have launched one instance successfully. This here we have launched an instance successfully. Once you launch an instance, you can go to the EC2 dashboard. We can go to the EC2 dashboard, click on instances. You can see that one server is created and instance state, the instance state is pending. Okay, it is not success. It is still in the pending. Instance state is in running. Now it came to the running state. ఇంతకు ముందు మనకు అది పెండింగ్ అని చూపించింది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ స్టేట్ చూడండి రన్నింగ్ అని చూపిస్తుంది. వాట్ ఇస్ ద ఇన్స్టాన్స్ టైప్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్? t2.micro. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఒక ఇన్స్టాన్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీంతో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి. దీంతో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం అంటే మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తాం. వీ విల్ డౌన్లోడ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కాల్డ్ గిట్ బ్యాష్. Okay, we are going to, so how to connect to this server? Once a server is created, our next step is how to connect to this server. Where this server is present? Where this server is present? This server is present in North Virginia. Now I would like to connect with this server. How to connect with this server? So to connect with this server, we require a software called git bash. We require a software called git bash. So always remember, if you want to connect with this server, you need a software called git bash. So git bash అనే సర్వర్ కావాలి మనకి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది git bash అనే సర్వర్? Go to Google. You just click here as git bash download.
search here as git bash download. Git bash download అని ఇస్తే చాలు అన్నమాట. So once you search for git bash download, okay, so go to the first link. This is how we'll get the link. Click on downloads git, and since we are using Windows in our local, right, మన లోకల్ మెషిన్ లో ఏమి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూస్ చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా? మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ we will use Windows only. Select the Windows operating system. Once you select the Windows operating system, it will ask for whether you want to download the software for 32-bit setup or 62-bit setup. So please give 64-bit setup. Click on 64-bit setup. Once you click on that, an exe file will be downloaded. Okay. Once you click on that, an exe file will be downloaded. So double click, just give a double click on that exe file. That will open. Just open. Yeah, it is getting open. Just double click on that exe file. మనకి exe file ఒక డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆ exe file మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా మనకి ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. You just need to click on next. That's it. Next install and click చేసి next అని సెలెక్ట్ చేస్తే this git software will be installed. Git software అనేది ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. So try to install that git software also. Try to create one server. First AWS account create చేయండి. AWS account create చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా if you get any issues, please post in the group so that we will help out there. Okay, others will also know what are the difficulties we will face while creating an account. Most of the times we will not face. We will face issues only with the card you are using. Make sure that the card is enabled for the international transactions. ఆ కార్డ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి ఎనేబుల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయండి. మనం చెప్పాం కదా EC2 అనే సర్వీస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్తో మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి మనం గిట్ బ్యాష్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. లోకల్లో మీ ల్యాప్టాప్లో గిట్ బ్యాష్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి మనం చూపించాను ఆల్రెడీ. జస్ట్ exe ఫైల్ ఒకటి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆ exe ఫైల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇన్స్టాల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా దాంట్లో గిట్ బ్యాష్ ఉంది. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ క్యాన్సిలింగ్ ఇట్. సో this is how we will install git bash software. So the remaining things we will discuss tomorrow. How to connect with the system, how to connect with that server by using git bash. We will see tomorrow. We'll discuss tomorrow, and we will also see. Okay, we will also see how to execute some Linux commands. Tomorrow we are going to see few Linux commands. We are going to start Linux commands from tomorrow onwards. So before that, you try to practice how to create a server and how to download git bash software. Then I'll tell you how to connect with that server by using git bash. Then we will be continuing with Linux commands from tomorrow. That's it for today. If you have any queries, please let me know. Otherwise, we'll close it for today. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. Yes. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కార్డ్ డీటెయిల్స్ అనేది AWS సర్వర్ కోసం చేస్తుంటాం కదా. సో మీరు ₹2 కట్ అవుతుందని చెప్తున్నారు. ఇది లాంగ్ రన్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఆటో డెబిట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా? యాక్చువల్గా AWS లో మనకి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఏమి డెబిట్ చేయరు మన అకౌంట్ లో నుంచి. జస్ట్ ₹2 మాత్రం వెరిఫికేషన్ కోసం చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే వన్స్ మీరు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక కొన్ని డాలర్స్ మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకేనా, అది ఎందుకు అంటే జస్ట్ మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ అంటాం. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు కొన్ని రోజుల వరకు దాన్ని ఫ్రీ ట్రయల్లో యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే మీరు బిల్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. AWS కొంత అమౌంట్ కొన్ని డాలర్స్ని మీ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తుంది. ఆ డాలర్స్ అయిపోయేంత వరకు మీరు ఆ అకౌంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫ్రీ ట్రయల్లో. వన్స్ ఆ డాలర్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఏ సర్వీస్ని యూజ్ చేయలేరు. అప్పుడు మీరు బిల్లింగ్ అకౌంట్ ఎనేబుల్ చేసుకోమని అడుగుతుంది. ఓకేనా, వన్స్ మీకు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది మీరు బిల్లింగ్ ఎనేబుల్ అయ్యారని. ఆ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు మెసేజ్ ఓకే చేసి మీరు యాక్సెప్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేసుకుంటే అప్పటి నుంచి మీకు బిల్ జనరేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో యాక్చువల్గా బిల్లింగ్ ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత కూడా మనం ఒక 1 month 2 months మనం యూజ్ చేసుకొని బిల్ పే చేయకుండా మనం దాన్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అనమాట.
నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ యూస్ చేయండి. ఫ్రీ ట్రయల్ ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఫ్రీ ట్రయల్ మీరు చాలా రోజుల వరకు యూస్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు మీరు ఏదైనా సర్వీస్ ఇక్కడ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, మీరు వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత వాటన్నిటిని డిలీట్ చేసేస్తే మీరు ఎక్కువ రోజులు ఫ్రీ ట్రయల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఫ్రీ ట్రయల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే మీరు బిల్లింగ్ ఎనేబుల్ అవుతారు. ఆ బిల్లింగ్ ఎనేబుల్ అయిన తర్వాత అది మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట, మన మెయిల్ వస్తుంది, మీరు బిల్లింగ్ ఎనేబుల్ అయ్యారు అని చెప్పి. అప్పటి నుంచి మీకు బిల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బిల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కూడా మీరు యూస్ చేసుకొని మీరు పే చేయకపోతే ఓకేనా, మీకు మెయిల్ వస్తుంది బిల్లింగ్ ఇంత అని. మీరు బిల్ పే చేస్తే మీరు అకౌంట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. వన్స్ మీరు బిల్ పే చేయకపోతే అకౌంట్ సస్పెండ్ అవుతుంది అంతే, ఆటోమేటిక్ డెబిట్ అనేది జరగదు. యు అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? థ్యాంక్ యూ. Any other queries you have, please ask, let me know. So I will post today's class also in the YouTube. If anybody wants to go once again, please go through it. And that's it for today. Any other questions you have, please let me know. Thank you all. We'll meet tomorrow. I have left to